सर लोग इधर क्यों पेशाब करते हैं आपके हिसाब से? पेशाब करना, किधर पेशाब करना? टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट सर। इमरजेंसी लगेगा तो क्या करें? आदमी को इमरजेंसी लगेगा तो कहीं पे पेशाब करना पड़ेगा। आदमी को इमरजेंसी लगेगा तो इतना दूर जा नहीं सकता है ना। इधर से 5 मिनट है ना। 5 मिनट इमरजेंसी लगेगा तो क्या करेंगे? वहाँ जा सकते हैं, बट इमरजेंसी लगेगा तो अरे हसूर से आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को इमरजेंसी लग रहा है, तो कहीं पे जगह ही नहीं मिल रहा है। ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯೂರಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅರ್ಜೆಂಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಮಾತ್ರ. ಜನ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಉಯ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. We are here at the inner ring road of Bangalore, known for its endless traffic jams, and now what has become an iconic, almost historic landmark of Bangalore, the Bangalore Stonehenge. However, the inner ring road has a lot more to offer. Wide roads, an army area lined up with some beautiful trees. But true Bangaloreans will know it for one more reason. Parked cars, parked bikes, parked autos. And you know the reason? Public urination, of course. मूत्र विसर्जन निषेधिಸಲಾಗಿದೆ यहाँ पेशाब करना मना है मूत्र विसर्जन निषेधिಸಲಾಗಿದೆ यहाँ पेशाब करना मना है The obvious solution is the need for more public toilets. But quantity alone is insufficient. What also matters is quality and placement. As per the National Association of Restrooms by Singapore and the Architectural Digest, bathrooms need to focus not just on utility, but comfort, dignity, and ease of use. There needs to be minimizing of hand contact and sensor-based systems placed in toilets. Ventilation and natural lights are equally important. We currently just focus on utility, not focusing on any other aspect, and therefore the focus on cleanliness is very, very minimal. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ವರೆಗೂ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ವರ್ಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಆಟೋ ಆಡೋರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತದೆ? ಇಲ್ಲೇ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿದೆಯಾ ಹೆಂಗೆ? पब्लिक टॉयलेट नहीं नीट आಗಿದೆ सर. सर लोग इधर क्यों पेशाब करते हैं आपके हिसाब से? पेशाब करना, किधर पेशाब करना? टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट सर? इधर पब्लिक टॉयलेट किधर? नहीं है सर. और पास में जब है आप यूज करेंगे उसको? हाँ, बाकी एरियाज में आप यूज करते हैं उसको? यूज करते हैं. कौन सा एरिया सर? इधर बंगले. हाँ, उधर वो सब यूज करते हैं. इधर कुछ नहीं है. इधर कुछ नहीं. आपके हिसाब से ये पब्लिक टॉयलेट्स का क्लीनलीनेस कैसे है सर? पब्लिक टॉयलेट्स वो अभी साफ है या साफ सफाई है या नहीं? साफ सफाई है. ठीक है सर. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಆಯ್ತು, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ತಾನೆ ಅದರಸ್ತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜನ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಉಯ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಈಗ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಮಂಗಲ, ಮಡಿವಾಳ ಆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು? ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. देखिए यहाँ रास्ते में जाने का टाइम कोई पेशाब का जगह ही नहीं है, तो जैसे कि देखिए इमरजेंसी लगेगा तो क्या करेंगे? आदमी को इमरजेंसी लगेगा तो कहीं पे पेशाब करना पड़ेगा. ये रास्ते से अगर टॉयलेट कहीं पे हो जाएगा तो हम लोग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बैंगलोर पे एक ऐसा है कि मतलब हर कुछ मिलता है, पेशाब का जगह ही नहीं है. वो डोमलूर फ्लाईओवर के अंदर नीचे एक है ना, वो आदमी को इमरजेंसी लगेगा तो इतना दूर जा नहीं सकता है ना. इधर से 5 मिनट है ना. 5 मिनट इमरजेंसी लगेगा तो क्या करेंगे? वही तकलीफ है. वहाँ जा सकते हैं, बट इमरजेंसी लगेगा तो पर इमरजेंसी कहीं भी लग सकते हैं ना. हर 5 मिनट नहीं लग सकते. हम लोग उधर से आ रहे, हसूर से आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को इमरजेंसी लग रहा है, तो कहीं पे जगह ही नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे खाली जगह था इसलिए. आपके हिसाब से पब्लिक टॉयलेट्स कैसे है इधर बेंगलुरु पे? क्लीन है या? क्लीन है, बट
और थोड़ा पास में रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस में है। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस सिचुएशन को? देखिए, अगर इसको प्रशासन अगर जैसे कि गवर्नमेंट थोड़ा नजदीक करेगा ना, और लोगों को मतलब सभी के लिए अच्छे है, स्विगी वाला है, जोमेटो वाला है, उबेर वाला है, रैपिडो वाला है, मतलब सबके लिए भी अच्छा रहेगा, थोड़ा नजदीक होगा तो। ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯೂರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಟ್ರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಡಿವಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅರ್ಜೆಂಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಸಡನ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ? ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ಲೀನಿಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಮೊಡಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಮಾತ್ರ. ಲೆಟ್ರಿನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ವಾ? அதே மெயின். இங்க வந்து பப்ளிக் டாய்லெட்னா இங்க தம்ளூர் தான் போகணும். ஓகே. தம்ளூர் பிரிட்ஜ் இருக்கு இல்லையா, அங்கே தான் போகணும். இல்லைனாக்கா இந்த இது போகணும், ஈஜிபுரா போகணும். சென்ட்ரல் எந்த பப்ளிக் டாய்லெட்டும் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. அதுதான் பிரச்சனை நினைக்கிறீங்களா? பிரச்சனை அதுதான். ஏன்னா அவங்களுக்கு ரீசர்ச் பண்ணுறதுக்கு லேடிஸாக இருக்கட்டும் ஜென்ஸாக இருக்கட்டும் எதுக்குமே அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக அதுதான். இப்போ டிரைவருக்கு வராங்களா, டிரைவருங்க நிறுத்திட்டு போயிடுறாங்க, அதுதான் பிரச்சனை. When we started researching on the topic of public restrooms in Bangalore, our hypothesis was that Bangalore lacks in both quantity as well as quality of public restrooms. However, having spoken to people who are peeing in a ring road, our hypothesis slightly changed. They seem to indicate that the quality was fine. But you can see, good enough is simply not good enough. After a couple of long days, let's put our findings together and see what we come up with. So Ravi, what now? I think the solution isn't straightforward, right? What we noticed today was there are effectively three sets of problems. One is institutional apathy, which is effectively, the government needing to do more in terms of quantity and quality of public restrooms. And the third is also civic sense and public apathy, right? So if you notice, there is clearly a problem in terms of quantity of public restrooms. There is nothing in that 1 kilometer stretch. And it's not just restricted to that 1 kilometer stretch, right? Bangalore does have a problem of not having sufficient public restrooms out there. And if you see the quality of public restrooms, though people did say it's not bad, we went and saw it firsthand, and the quality was not particularly great. They've kept it reasonably clean, but in terms of what we're used to seeing in malls or offices or other commercial spaces, it doesn't compare. And I think the way we need to go about it is to build public restrooms that everybody can use. We currently see it as a problem that's restricted to blue-collar workers or people in the lower economic strata, and we feel like that is sufficient. And I feel like that's such a prejudicial way almost to look at it. Whereas if we build a solution where we're building restroom for everybody to use, that works out better. So what can help in that regard is having CSR activities, right? So people in Bangalore who live in the mid-2000s will remember Nirmal Bangalore. It started off as a noble initiative with Infosys Foundation and the Bangalore City Corporation coming together to build something where, the quality of restrooms were good when it was built and was commended initially. But what you saw was it fell into almost disrepair after a while because the CSR was restricted to construction of those public toilets and not to, the maintenance of public toilets. So it fell into so much disrepair that at some point BWSSB cut water supply to these restrooms. So you can imagine how much stench there was. It was being used for immoral activities. So it became a big problem, right? So if you're having CSR input that goes into it, you also need them to ensure that maintenance happens and that CSR is not restricted to just construction. The second thing that you come to is public apathy, right? So some of the users we spoke to were talking about how, or some of the people we spoke to were talking about how emergency hai to kya kare when there's a toilet literally 5-10 minutes away, and they were not willing to wait for it. And Nishant, the funny thing is we only spoke to men, right? We saw only men being there. What about the women out there? We could not talk to women. We tried talking to, and they were not comfortable coming on camera. But if you're looking at it,
there are now a lot of female auto drivers in Bangalore. What do? They go to public restrooms, they might go home. In Delhi, for example, PVR has introduced a pink toilets campaign where they're focusing on more female-centric toilets or more toilets for women, right? So I think we need to look at a holistic solution where men can say, yes, it is an emergency, it is an urgent situation. I am not playing down that concern. But if women are able to manage, men should be able to manage too. So I think it comes down to a little bit of civic sense. So interestingly, in a podcast with Nikhil Kamal, Ajay Bijli, the PVR managing director, talks about how one of the key factors in making a decision as to which family or which cinema the family should go to, women, base their decision on the quality of the toilets. And I think that's like an interesting thing, right? But if we can change the discourse to ensuring that we have toilets where women can also use, everybody can use, and the quality of toilets are so good and the quantity of toilets are so good, I think it helps the public as a whole. These are the kind of public toilets we want to see in India. For more such content, like, share and subscribe to our channel.